Welcome to the launch of the Artisanal Mining Grand Challenge, the Amazon. Today's host is Marino Morikawa, a Peruvian scientist and conservation innovator and technologist. Hola, estoy encantado de darles la bienvenida al lanzamiento del gran reto de la minería artesanal, la Amazonía. ¿Cómo están? Soy Marino Morikawa, soy de la provincia de Huaral, Lima, Perú, y hoy seré su anfitrión. Este programa ofrece más de $1 millón en premios para transformar las prácticas de minería artesanal para las personas y el planeta. Me uní a este esfuerzo porque creo que existe una gran oportunidad en la innovación para hacer la diferencia y además porque conozco de primera mano algunos de los desafíos que enfrentamos en nuestra región. El gran reto está siendo organizado por Conservation X Lab, con financiamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID, la Fundación Gordon y Betty Moore, Microsoft y Esri. Please welcome the USAID Peru Mission Director, Gene Thomas, to share a few words on the U.S. government's investment in innovation and technology in the region and their hopes for the Amazon Challenge. Greetings from Lima, Peru. As the director of USAID's mission in Peru, it's my great pleasure to announce the official launch of the Artisanal Mining Grand Challenge in the Amazon. The Amazon Challenge is a global call for innovations to make artisanal and small-scale gold mining, or ASGM, more environmentally responsible and socially equitable. USAID, Conservation X Labs, and our coalition of partners invites innovators, researchers, businesses, and anyone with a prototype for a solution to help us protect the biodiversity and rights of communities throughout the Amazon, while cultivating a more responsible ASGM sector to apply to the challenge. The importance, beauty, and uniqueness of the Amazon and its people are well known around the world. Home to more than 3,300 indigenous tribes and a third of the world's flora and fauna, the region's biological and cultural diversity is unparalleled. The U.S. government supports responsible environmental stewardship and the efforts of our partner governments to address threats to tropical rainforest, enable environmental governance, support the sovereignty of indigenous people, and reimagine an economic system that values natural capital and the economic potential of vibrant ecosystems and communities. Combating climate change and investing in nature-based solutions is a top priority of the Biden-Harris administration, and empowering those closest to the region's natural heritage and forest is the most sustainable means to do so. Artisanal and small-scale gold mining is a critical livelihood for over 15 million people around the globe and supplies more than 15% of the world's gold. While a viable economic opportunity for many, ASGM, as currently practiced, frequently leaves a wake of environmental destruction in its path and endangers human health and security. Many of the miners are informal, operating outside the reach of the law, and also without support systems and technical assistance. As the world's demand for gold grows and the price of gold remains high, we know a more responsible path is needed to protect biodiversity, water resources, and human health, and to strengthen supply chains and transparent sourcing of gold. While a complex problem, there are signs of hope and opportunity. Jewelers establishing end-to-end gold supply chains compliant with leading certification schemes, increasingly more sophisticated tools for monitoring and data collection around the sector's activities, and tools and methods for mercury-free mining, to name a few. By holding a grand challenge, we are looking for aspiring innovators to bring their talent and ingenuity to the problem at hand. The excitement of grand challenges are in building dynamic coalitions of stakeholders, reaching a wide breadth of potential innovators, and supporting the development and scaling of new solutions for environmental and social impact. The Artisanal Mining Grand Challenge is a U.S. government investment in science, technology, and innovation in the Amazon region and aims to cultivate a spirit of entrepreneurship and agency in tackling a tough issue. We are convinced that the many brilliant minds across the Amazon region have the context and expertise to help solve this problem. Funded through a USAID Global Development Alliance, the challenge also leverages the private sector and its commitment to making ASGM more responsible. While we seek viable solutions and applications from promising innovators, USAID also seeks to build new relationships,
and cultivate new scientific and business leadership across the region. Today, the challenge opens. Tell your friends, your colleagues, or anyone who might be interested in learning about this sector, and invite them to get involved in the Artisanal Mining Grand Challenge in the Amazon. Working together, exponential change can happen and bring promise to future generations. Good luck, and I can't wait to see all the innovative ideas that you come up with. Join us now for a short dialogue between Alex Dagan, the CEO and co-founder of Conservation X Labs, and Luis Fernandez, the executive director of Cincia, a partner on the challenge, about how and why this challenge began and what's at stake for biodiversity and the communities of the Amazon. Welcome to the Artisanal Mining Grand Challenge, the Amazon. So, Luis, we are in this in part because of you. You had spent a lot of time showing me pictures that just looked devastating, but it was nothing like actually going to La Pampa in person. And the moment when we were on those three-wheeled motorcycles, I was holding on for dear life with you as we drove through the forest, and then it just transitioned to a desert. That moment for me was shocking. I literally couldn't believe it. What was it like when you saw this in person? I know you've been working on this issue for a long time. So when I started working in this area, it was because I had heard that there was a road going to be built essentially through one of the most pristine parts of the Amazon. And I'm a tropical ecologist, and you kind of know that if you put a road through the middle of a pristine area, that it may not be pristine for very much longer. One day I opened up the newspaper and saw that the price of gold started to go up. And those things started to kind of connect in my head, going, well, price of gold is going up. There's a new road, so it's easier to get into this area. Started to see a few miners in certain areas, and then started to see more and more. And then there was kind of this shift where it was not just a couple people here and there. It was a lot of people everywhere. I think this is one of the hardest problems that Conservation X Labs has ever taken on. And, we were set up to harness innovation and technology to prevent the sixth mass extinction. And one of the things we were asked to do was consider all of the potential grand challenges that could be around water and biodiversity. And then we convene some of the smartest people in the world, such as yourself, to help us sort of pick among these choices. And you really made the case for this one. Why? Why did you get us into this? Because it is hard, right? Because it affects human health, it affects animal health, but you can't just ban it because 40 to 100 million people around the world use this to get out of extreme poverty. It's not just, bans don't work by themselves. Luis, why'd you suck us into this? We now have an office in Lima. Why are we doing this? Some would say that this is kind of a small problem that's not that important compared to something as big as global poverty or something. But what I see is that it's growing. We see the prices of gold continue to go up. Our demand for metals has increased. And we still, especially now with the pandemic, we're going backwards in terms of poverty rates. And at the same time, that gold price is going up because of the insecurity in the global economies. So that to me tells me that this problem will be sticking around. And if we don't provide solutions, and when I mean solutions, it's also solutions for miners, because miners are working hard to relieve themselves of the poverty that they have to suffer. So we need to join with them as well to provide a better way of doing something that will exist. Whether it's the best thing for the environment or not, we have to be realistic and pragmatic, at least in some cases. One of the things Conservation X Labs does is it builds technologies that address these underlying drivers of extinction, but even more so, we use prizes and challenges, the science of innovation, to actually harness a diversity of minds from adjacent spaces, from other fields, to be able to focus on critical problems and then to elevate those problems. And one of the things I think people fail to realize is billions of dollars
are going through from the Amazon into some of the biggest corporations in the world, are sourcing their products that go into our electronics, that go into our electric cars, that go into the new infrastructure that we're trying to build. It is absolutely not only a growing problem, it's actually one where there is money in it. And if we can think about how we can transform those supply chains, transform those incentives and demands, use innovation to generate new solutions, we have a chance to actually take this on. So, Luis, why are you hopeful for change? Well, I think that the challenge is a great way to bring new solution makers to the table. And over the last 15, 20 years, I see that the amount of new ideas coming to the table to provide solutions for this really hard problem that's only getting worse is starting to decrease. Much of the work is based on the approaches that were developed over 30 years, and they're being repeated over and over again, but we're getting less and less results. And that, to me, that says that we have to bring new people, new solution makers, new ways of thinking to, put their minds together and move the needle on this. So I'm really hopeful that everyone that will be bringing their ideas for evaluation, for testing, will really result in something special. We don't spend enough time in conservation recognizing that humans are in the middle of the problem, and recognizing that literally not only are we in the middle of the problem, but we're also the key to some of the solutions that we need to generate. We're so happy to have Cincia as a partner on this challenge, and one of my good friends, Luis Fernandez, working with us. So let's take a look at what happened in the last round of the challenge. In October 2019, we launched the Artisanal Mining Grand Challenge, a global call for innovations that could help make artisanal and small-scale mining more responsible around the globe. We asked for solutions to monitor, restore, and improve the impact from ASM on miners, the environment, and their communities. We received applications from 42 countries. We chose 11 finalists who pitched their innovations at our live-streamed awards ceremony. 5 teams won prizes totaling $750,000. A mercury capture system for ASM gold shops. A low-cost portable mercury sensor. A mobile-based solution monitoring social, environmental, and human rights issues. An early alert system for mining in tropical forests. And a solution that uses artificial intelligence to identify ASM mining sites using satellite imagery. Yet in this race to prevent extinction, there is still so much to be done, especially for the future of one of the most biodiverse places on Earth, the Amazon rainforest. Learn more about this year's challenge. Please welcome Ramon Escobar, artisanal and small-scale mining specialist with Conservation X Labs team, to share insights on the challenges and opportunities for innovation along the artisanal and small-scale gold mining supply chain. Hola, buen día. Mi nombre es Ramón Escobar, soy abogado y formo parte del equipo de Conservation X Lab encargados del diseño y la ejecución del reto de la minería artesanal en la Amazonía. Para comprender mejor nuestro reto, debemos tener en cuenta algunos datos y algunas definiciones importantes respecto a la minería artesanal de oro. La primera es hacernos una pregunta de qué es la minería artesanal. Pues hay que decir que no hay una definición exacta, porque es una actividad muy compleja donde intervienen diferentes factores sociales, económicos, políticos y tecnológicos, y que estos cambian de acuerdo al país o al contexto donde se desarrolla. Por lo tanto, tener una definición general no existe, o es muy difícil. Pero hay importantes organizaciones que
han establecido características generales de esta actividad. Por ejemplo, tenemos al Convenio Minamata, a la Organización Internacional de Trabajo y al Banco Mundial, que han intentado establecer estas características. Y estas características son el que concentra mucha mano de obra. Según el Banco Mundial, es la principal fuente de empleo directo de casi 44 millones de personas en 80 países, que es una actividad que se desarrolla de manera informal. Mucha de esta actividad, calcula el Banco Mundial, 80-90%, se desarrolla en el espectro informal. Tiene un uso limitado de herramientas mecánicas, capital de trabajo y poca productividad, y un acceso limitado también a tierras y a mercados. Dentro de la minería artesanal existe tipos de minería. Nuestro gran reto está focalizada en la minería aurífera aluvial, que es un tipo de minería que extrae oro de depósitos de los cauces de los ríos, glaciares o playas. Esta condición geológica hace que el minero artesanal, usando tecnología rudimentaria y mano de obra poco calificada, extraiga este oro que se encuentra en estos depósitos. Ahora, haciéndonos la pregunta de cuáles son los impactos de la minería aluvial en el medio ambiente y en las comunidades locales, pues tenemos que resaltar que la contaminación por uso de mercurio es algo alarmante. Solamente por mencionar que en Sudamérica se consumen alrededor de 794 toneladas de mercurio y que la MAPE es el destino de casi, o utiliza casi el 80% de este mercurio, que se calcula en 680 toneladas. Ya sea Perú y Colombia son los países donde más consumo de mercurio existe en esta parte del mundo. La deforestación y la degradación de bosques también es un impacto importante provocado por la minería aluvial, y se calcula que solo en Perú en los últimos 10 años se han deforestado alrededor de 115.000 hectáreas de bosque. Otros impactos o efectos son la emisión de gases de efecto invernadero, los cambios hidrológicos, la pérdida de especies y de paisajes, la generación de relaves. Yendo un poquito a la cadena de suministro del oro, debemos tener en cuenta que este es el conjunto de procesos que involucran al proveedor de origen con el usuario o cliente final. De estos procesos, si aplicamos este concepto o estos procesos a la cadena de suministro de la minería artesanal, vamos a encontrar muchas deficiencias y muchos vacíos a lo largo de la cadena. Por ejemplo, en la fase de exploración no existe tal etapa, a pesar de que es una etapa muy importante para la actividad minera. Entonces tenemos a mineros que buscan oro a ciegas, no saben dónde se encuentran estos depósitos, lo que hacen que por consecuencia depreden mucho más de lo que se debería. La fase de explotación carece de tecnología, la tecnología que se utiliza es rudimentaria, lo que provoca altos índices de contaminación. La fase de beneficio también no cuenta con una tecnología, y ahí es donde las personas se exponen al contacto directo con el mercurio. La fase de comercialización, los mineros no cuentan con un registro adecuado de la producción, y se estima que alrededor del 90 al 95% de la producción, es decir, del oro, tiene un destino final informal o ilegal. Gracias por la atención y mucha suerte a todos los aplicantes en el reto. Please welcome back Marino Morikawa to share his story about restoring a lake in his hometown using experimental technology, and to inspire innovators to get involved in the Amazon Challenge. Como les conté, crecí en Huaral, un lugar cerca del humedal de mi infancia, El Cascajo, donde pasé una etapa fabulosa de mi vida junto con mi familia. Por diferentes motivos dejamos de visitarla. Tuve que viajar a Japón para seguir con mis estudios. Años después, recibí la llamada de mi padre contándome que el humedal del Cascajo estaba contaminado.
Yo estaba trabajando en los laboratorios de la Universidad de Tsukuba, Japón, y viajé 15.000 kilómetros para visitarla. Pasaron más de 30 años desde mi última visita y comprobé que el humedal estaba 100% contaminado por diversas causales contaminantes. Y el crecimiento de diversas especies invasoras como la Pistia stratiotes, más conocido como la lechuga de agua. Muchas personas perdieron la esperanza de que dicho hábitat natural se podía recuperar. He allí donde me propuse mi propio reto, de recuperarlo, aplicar lo aprendido y llevarlo a mi ciudad natal. Para poder recuperar el humedal, me enfoqué en la nanotecnología, la bioquímica y la biología. Y apliqué 2 sistemas de tratamiento, el sistema de micro-nano-burbujeo y los biofiltros. Para poder explicarles sobre la micro-nano-burbuja, imagínense ustedes la burbuja de la gaseosa. La nanoburbuja es 10.000 veces más pequeña y por ser un tamaño molecular, ya que es 10 a la menos 9, cumplen diversas funciones principales. Pero gracias a esa función es porque dicha burbuja tiene una corriente electrostática formada por iones positivos y negativos. Y allí se van a adherir diversos microorganismos, ya sea virus o bacterias, y se van a inmovilizar. Por esa inmovilización, dichos microorganismos se van a morir por una falta de movimiento y alimentación. Pero ahora, ¿qué pasaría si esa burbuja revienta? Gracias a estos iones, cuando revienta, hay una función llamada liberación de radicales libres, los cuales dichos microorganismos se van a morir o se van a desmolecularizar. Pero así como ustedes saben que la burbuja de la gaseosa se suspende rápidamente, la micro-nanoburbuja, sobre todo la nanoburbuja, puede estar en el cuerpo líquido por más de 5 a 8 horas. Y cuando se suspende y llega a la atmósfera, gracias a la radiación solar y otros componentes, las bacterias, por ejemplo, se llegan a gasificar. Y allí cumple la primera función de tratamiento para diversas aguas contaminadas. El segundo sistema de tratamiento fueron los biofiltros. La función en sí de un biofiltro van a ser 2. La primera, la absorción con B, y la segunda, la adsorción con D. La absorción con B, imagínense ustedes la esponja, que va a absorber diversas cargas contaminantes. Y la adsorción con D es que se va a adherir otros tipos de contaminantes. Pero en los biofiltros que había creado gracias a diversos estudios de cerámica y diversas combinaciones para que cumplan la propiedad de porosidad, dureza, elasticidad, etc., implementé el sistema de la inmovilización bacteriana. Inmovilizar bacterias adecuadas para que puedan crecer en el humedal y pueda cumplir la función de la bioremediación. Esta bioremediación es gracias a las biopelículas que se forman internamente, gracias, entre comillas, a las bacterias buenas que van a combatir a las otras bacterias que no pertenecen al lugar. Me tomó aproximadamente 2 años para poder investigar sobre la nanotecnología y aplicarlo en función en la recuperación de los hábitats naturales. Dicha investigación dieron sus frutos. Este fruto fue que en solo 15 días pudimos tener los primeros resultados en reducir la carga contaminante de la calidad del agua. Cuando comenzaron a apreciar los primeros resultados, la población, las autoridades competentes, se animaron a apoyarnos. Y gracias
Al apoyo de todos ellos, logramos recuperar la humedad del cascajo en más del 95% en menos de 3 años. Cuando un hábitat natural se llega a recuperar, el mejor regalo de la vida que te puede brindar nuestra madre naturaleza es el retorno de la biodiversidad. Que hayan retornado más de 100 especies de aves residentes y migratorias, y el inicio del amor y la protección que la misma población le comenzó a dar. Los niños que comiencen a apreciar dicho paraíso de la naturaleza. Fue algo hermoso en realidad. Así como cumplimos este primer gran reto de recuperar el humedal del cascajo, nos propusimos otras metas, de realizar otros grandes retos. Tal así fue el lago Titicaca, playas limpias y otros hábitats naturales a nivel nacional e internacional. Y nos vamos a seguir proponiendo más retos con mucho más ánimos. Espero que haber escuchado un poco de mi historia los haya podido inspirar y que muchas veces las soluciones para que los problemas que enfrenta nuestro planeta el día de hoy pueden provenir desde espacios diferentes a los que imaginamos. Ahora escucharemos a Cassie Hoffman de Conservation X Lab para conocer sobre los detalles del reto. Hello, my name is Cassie Hoffman, and I'm the Global Development and Innovation Lead at Conservation X Labs. We're excited to launch the Artisanal Mining Grand Challenge, the Amazon, a global call for solutions to conserve the Amazon, protect communities, and transform artisanal and small-scale gold mining practices. Conservation X Labs is running this challenge with the financial support of the U.S. Agency for International Development, the Gordon and Betty Moore Foundation, Microsoft, and Esri. The challenge also benefits from a coalition of technical, scientific, and business partners seeking to mentor and support innovators. The Amazon Challenge opens today, and technical applications will close on November 10th. To inspire applicants, we've outlined 3 categories for potential solutions. The Safeguarding Ecosystem Sub-Challenge seeks solutions that prevent, remediate, and restore impacts from artisanal and small-scale gold mining on biodiversity, water resources, and human health before, during, and after mining. In addition to cleaner mining and remediation innovations, the sub-challenge welcomes data-oriented and monitoring solutions. The Optimizing Responsible Supply Chains sub-challenge seeks solutions that increase transparency and traceability of gold supply chains and enables gold purchasing that is environmentally responsible and socially equitable from the point of origin to its final sale. The Promoting and Sustaining Formalization Sub-Challenge seeks solutions that make the formalization process easier to understand, access, and manage, and helps actors in the sector achieve environmental and social safeguards. We welcome solutions from innovators, researchers, and entrepreneurs from all over the world. If you would like to apply, review detailed application and eligibility requirements on the Artisanal Mining Grand Challenge website. Solutions should directly reduce the environmental and social costs of artisanal and small-scale gold mining in the Amazon, be at the prototype or proof of concept stage, and be ready to be field tested in the beginning of 2022. A diverse panel of experts and individuals with on-the-ground knowledge will evaluate applications using the following criteria: value proposition for potential users and solution design, potential for scale and sustainability, positive impact on biodiversity, human health and security, considerations for gender and social inclusion, and feasibility. In January 2022, based on the recommendations from the evaluation panel, Conservation X Labs will shortlist approximately 10 to 20 applicants and invite them to submit a grant application for field testing and further development of their solution.
Shortlisted applicants will be required to seek the feedback and input of potential users and customers in their field testing plans. In March 2022, Challenge finalists will be awarded field testing and innovation seed grants and will be invited to participate in a 6-month acceleration program. In October 2022, the top 2 finalists will be awarded additional cash prizes of $100,000 each. These cash prizes will be awarded to the highest performing solutions based on their environmental and technical performance and likelihood of adoption. In total, more than $1 million will be awarded through the Field Testing and Innovation Seed Grants, Acceleration Program and Services, and 2 performance-based prizes of $100,000. You can join our effort to find and support solutions by signing up for challenge updates at artisanalminingchallenge.com, sharing information about the challenge and the opportunity for innovators to take part, and if you or your colleagues have an innovation that is within the scope of the challenge, please download the Innovator's Handbook and apply by November 10th. If at any point you have questions about the challenge or how to get involved, please reach out to the Conservation X Labs team at amazon@conservationxlabs.org. Good luck! Please welcome Ignacio Montero, Senior Partnerships and Innovation Lead with Conservation X Labs, to explain the importance of a global coalition of partners for the success of the challenge and how others can get involved. Buenas tardes, mi nombre es Ignacio Montero, soy líder de alianzas estratégicas para Conservation X Labs en el gran reto de la minería artesanal en la Amazonía. La colaboración es la base del trabajo de Conservation X Labs y es la esencia del éxito de cualquier challenge de innovación abierta. Los problemas complejos y de impacto global no pueden ser resueltos de manera aislada, ni por una sola organización. Es en este contexto que el rol de las alianzas es fundamental, desde el diseño y concepción del reto, pasando por la difusión de la iniciativa, la selección de los mejores postulantes y el escalamiento de soluciones de impacto. ¿De qué formas nos pueden apoyar? En primer lugar, con financiamiento, ya sean fondos para el desarrollo del reto o fondos para los innovadores más prometedores, como socios técnicos, apoyando en la evaluación de las postulaciones, recomendándonos evaluadores técnicos para la evaluación de postulaciones o participando en webinars que expliquen la problemática del reto. Otra forma de apoyar es como embajadores, difundiendo la iniciativa, difundiendo la problemática y ayudándonos a llegar a más postulantes y a más innovadores para traer más y mejores soluciones. De otra forma en que nos pueden apoyar es a través de las pruebas de campo. Una vez seleccionados los finalistas, ellos pasarán a hacer pruebas en los países en los que se desarrolla el reto y allí necesitamos socios que tengan presencia en campo. Finalmente, nos pueden ayudar como socios de escalamiento. Una vez terminadas las pruebas de campo y que hayamos visto a las soluciones más prometedoras y con mejor adopción, será importante buscar socios y aliados que las puedan hacer crecer. El reto es enorme y las soluciones son complejas y transversales. El rol de las alianzas es fundamental para enfocar la problemática, llegar a audiencias a nivel global para encontrar las soluciones más prometedoras y luego hacerlas crecer. ¿Por qué ser un aliado? Porque nos ayuda a ser parte de una solución a un problema a escala global. Porque nos ayuda a ser identificados como embajadores de la innovación y del medio ambiente. Porque les va a permitir identificar soluciones prometedoras y tener un panorama claro de las tecnologías emergentes alrededor del tema. Y finalmente, porque les dará acceso a un ecosistema de innovadores y agentes de cambio. Y lo que es más importante, nos ayuda a seguir creando y construyendo una comunidad para resolver este gran reto. Por eso los invito a que se unan a nosotros y con eso le doy pase también a los videos de nuestros aliados actuales. Muchas gracias a todos. Hello and welcome to this year's Conservation X Artisanal Mining Grand Challenge. This year focusing on the Amazon region. We're very excited to be back. My name is Matthew Chambers and I am chairman of the Chambers Federation, where we focus on women's economic empowerment in the artisanal gold, chocolate, and coffee sectors.
At CI Guyana, we're taking a solutions-based approach to improving this sector and putting it on a path to more responsible practices. We think a solutions-based approach will help to increase the benefits that go towards the people that need it most, the miners who are involved in the ASGM sector. And at the same time, we're working to reduce the negative impacts that are caused from mining on ecosystems and on the social structures in the communities in the country. We care about artisanal miners not just because of their relevance and the impact they have, but because they are most commonly extremely hard-working people pursuing dignity for themselves and their families through one of the only options that are available to them, which is to go and mine minerals. Why is ASM important for us? It's because we understand that sustainability of ASM has not been our focus for a long time. We also see the need to contribute to more sustainable solutions through innovations such as the ones the Grand Challenge will be supporting. By working together, we will have an exponentially greater impact than would be possible through our organization's separate efforts. Fortunately, we're living in truly extraordinary times, and every day we're seeing that anything, really anything, is possible. Engineers are now creating diamonds abundantly, cheaply, and easily. We can fly cars to Mars if we want to. We have the wherewithal to discover and deploy safe, efficient gold ore concentration methods that will allow miners to safely capture gold without poisoning themselves and our planet. I'm very excited to see the innovative solutions to mining-caused devastation that scientists, engineers, and inventors everywhere will discover. This Artisanal Mining Grand Challenge presents a unique opportunity for diverse actors such as students, entrepreneurs, engineers, and designers to come and apply their skills to help address critical mining issues and help achieve economic and environmental sustainability, not only for vulnerable communities, but just for the global community and ecosystem as a whole. Y para los hispanohablantes, Ingenieros para el Cambio está muy entusiasmado de apoyar este tipo de iniciativas y conectar a los que quieren resolver problemas desde lo local y ayudar a cambiar nuestra sociedad y proteger nuestro ambiente. Compañeros mineros, la pequeña minería y minería artesanal que se desarrolla en diferentes partes del país y especialmente en la Amazonía del Perú, donde muchas oportunidades hay para todos los que trabajan, donde hay comunidades mineras, hay comunidades indígenas, hay fauna y diversidad de plantas. Esta Amazonía es el pulmón del mundo, que debemos cuidarla y creo que debemos trabajar en buenas condiciones para que esta Amazonía se mantenga para las generaciones venideras. La oportunidad que tienen los mineros artesanales de trabajar en esta Amazonía, creo que tenemos que hacerlo responsablemente para cuidarla y también para tener beneficios económicos. La Fundación Alianza para la Vida Responsable lo invita a participar en este gran reto para mejorar la Amazonía. Today I'm sending you this message from the Caquetá River in the Colombian Amazon. It's one of the greatest places for biodiversity, but also because of the cultural richness given all these indigenous communities around this area. However, for the last decades, this marvelous place has been affected because of illegal gold mining, and especially because of the mercury disposal in these rivers. This is why today we're inviting you to participate in the X Labs Challenge with all those wonderful ideas from all around the world that will help us change this situation. The Amazon rainforest, one of the most biodiverse places in the world, hosts 1/3 of the wildlife species of the planet. 33 million people also call this unique place home. And for many of them, artisanal and small-scale gold mining is a source of livelihood.
but it's an activity that seriously affects ecosystems and human communities. We can change this. The Artisanal Mining Grand Challenge, the Amazon, is now open, with more than $1 million in prizes and networking and testing opportunities for innovators. We are searching for solutions to safeguard ecosystems and human health from potential harmful effects, increase transparency and accountability in the supply chain, and promote and sustain formalization and good governance in the gold mining sector. Do you want to be a part of this global community of innovators? Visit artisanalminingchallenge.com to learn more about the challenge, sign up for updates, and submit your application. Thanks for joining us. Como ven, hay $1 millón en premios y la oportunidad de ser parte del futuro de la conservación para preservar la Amazonía, un lugar al que más de 33 millones de personas llaman hogar. ¿Quieren formar parte de esta comunidad de innovadores? Pueden obtener más información en nuestra página web. Regístrense y conozcan más acerca de actividades como webinars, sesiones personalizadas y además de recibir actualizaciones. Gracias por acompañarnos. Thank you for joining us today for the launch of the Artisanal Mining Grand Challenge, the Amazon. You can learn more about the challenge on our website, artisanalminingchallenge.com.